සුබ මධ්‍යහනයක් සියලුම දෙනාට. අද දවසේදී ඉන්දියානු රජය ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව සහ මොරිසස් රාජ්‍ය අතර UPI එහෙමත් නැත්නම් ඉන්දියානු සංචාරකයන්ට මෙරට තුල Tamanගේ මුදලින් ගෙවීම් සිදු කිරීම ඩිජිටල් ආකාරයෙන් සිදු කිරීම ආරම්භව සිදු කෙරුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් හරියටම අද පස්වරු 1 සිට 1:30 දක්වා අප සියලු නාලිකාවලට අදාළ තතුවිත්ති සජීවීව ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වන පාර්ශවකරුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් රටේ ක්‍රියාදාමය සිදු කරන ආයතන වල ප්‍රධානීන් අපි මේ අවස්ථාවට ඔබ තමුන්වන්සලා ඉදිරියට ආරාධනා කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නියෝජනය කරමින්, ඒ වගේම LankaPay පුද්ගලික සමාගම නියෝජනය කරමින්, ඒ වගේම Nation Trust බැංකුව නියෝජනය කරමින්, Nation Trust බැංකුව සහ නියෝජ්‍ය සභාපති ලංකා QR මෙහෙයුම් කමිටුව නියෝජනය කරමින්, ඒ වගේම ලංකා ඔරිස් ලීසිං ෆිනෑන්ස් ආයතන නියෝජනය කරමින් ඒ ආරාධිතයින් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා. අපි එතුමන්ලට මූලිකව ආරාධනා කරනවා ඔවුන්ව හඳුන්වා දෙමින් මේ සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නට. එය අපි උපරිම විනාඩි 20කට පැය භාගයක කාලයකට සීමා වෙනවා. ඉන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදී ඔබ සියලුම දෙනාට අවස්ථාව තියෙනවා ඉතිරි විනාඩි 20 හෝ උපරිම පැය භාගයකට යටත්ව එතුමන්ලාගෙන් Tamanට ඇසිය යුතු මහ ජනතාව දැනුවත් කළ යුතු කාරණා වේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරන්නට. බොහොම ස්තුතියි. Good afternoon. I am Vasant Alvis, Director Payments and Settlements, representing the Central Bank of Sri Lanka. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Dr. Kenneth De Silva. I am the current chairman of LankaPay Limited. Good afternoon. I'm Conrad Dias, representing LOSC Finance as the chairman, as well as the fintech community because I represent iPay as well from a fintech perspective, because fintech is one of the key initiatives that we are taking with this. Good afternoon. I'm Channa De Silva. I'm the CEO of LankaPay. Good afternoon. Ramdil Boteju, representing the Lanka QR Implementation Committee and Nation Trust Bank. So I will firstly give a brief introduction of UPI and LankaPay connections. So if I may tell about little bit about the event that we had today. It's a landmark virtual event where the Indian Prime Minister, His Excellency Sri Narendra Modi, and the Sri Lankan President, His Excellency Mr. Ranil Wickremesinghe, jointly announced the launch of a pioneering initiative aimed at facilitating Indian tourists in making payments using unified payment interface enabled mobile applications at Lanka QR merchant locations in Sri Lanka. So it's a seamless and secure payment mechanism enabling Indian tourists to make digital transactions conveniently during their stay in Sri Lanka. So if I tell you the background of this event, in July last year, the LankaPay Private Limited and NIPL India entered into a network-to-network agreement to ensure Lanka QR-based transactions are accepted through UPI-enabled mobile applications. Now I will tell there are few things in this statement that I have made that you need to understand. I said about LankaPay, NIPL, Lanka QR and UPI. First let's see what these are. LankaPay is owned by the Central Bank of Sri Lanka and other licensed commercial banks in Sri Lanka. It is the body corporate authorized by the Central Bank of Sri Lanka to do clearance transaction among licensed commercial banks
and other financial institutions in Sri Lanka by the central bank. Then what LankaPay does, it's not only does clearing transactions, but it is the main digital infrastructure provider in Sri Lanka. It connects all banks in Sri Lanka, so it is called the National Payment Network Operator in Sri Lanka. Then we will look at NIPL. So NIPL is the short form for NPCI International Payments Limited. So NIPL is a fully owned subsidiary of National Payments Corporation of India. We call it NPCI. So NIPL has been authorized by NPCI to enter into agreements with foreign network partners such as LankaPay to enable the issuance and acceptance of UPI in other countries. So NPCI is an umbrella organization for operating retail payments and settlements in India, and it is an initiative of the Reserve Bank of India, like the Central Bank of Sri Lanka and the banks associations in India. Now we will move forward to Lanka QR. The Central Bank of Sri Lanka introduced Lanka QR in 2018. It is called the National Standard for QR Payments within Sri Lanka. This is an innovative solution which was it's a work among the Central Bank of Sri Lanka and the banks in Sri Lanka. Since its inception, Lanka QR reshaped the domestic payments landscape by introducing a unified and interoperable QR code. It is based on the EMECO standard, and there is only one QR code in Sri Lanka. Wherever you go, everybody has to comply into one QR code standard in Sri Lanka. Now, let's look at what UPI is. Unified Payment Interface, or we call UPI, is the Indian instant payment system developed by NPCI. This interface facilitates interbank, person-to-person transactions as well as person-to-merchant transactions. It is used on mobile phones. And it provides a facility to transfer funds between bank accounts in India. It not be the same bank, it can be any bank in India. And it also has a feature that it will provide the facility to scan a QR code and to make a payment to a merchant. So that is the facility which has been extended to Sri Lanka when Indian tourists are traveling to Sri Lanka. Now, let's look at the benefits of Lanka QR first, and then we look at what is the benefits between the synergy of Lanka QR and UPI. The Lanka QR creates an interoperability for QR payments. So if I little bit touch on what is interoperability means, whoever the issuer, there's no problem. You can scan the Lanka QR code from any other bank's app, mobile payment app, and can make the payment. It should not be from the same bank, same institution, or like that. It can be from any institute. It can be from any institution. That is why I call it interoperability. So the interoperability is the main feature which enabled us to link Lanka QR to UPI India. So because of its interoperable, UPI had to link to only one place, that is LankaPay. When they connect to LankaPay, they have the access to a heap of merchants in this country with just one single connection. So that came as because Lanka QR is interoperable. And it increases the digital payment adoption by the merchants of the bottom of the pyramid. Now, if you take a card payment, it is available mostly in the leading supermarkets and the shops where some amount can be spent on the digital payment. But when it comes to Lanka QR, any person can have a Lanka QR code
basically there is no much cost for the Lanka QR, this particular Lanka QR code. So even the supermarkets or the leading shopping malls or the small grocery shops or the people on the street who are selling vegetables, fruits like that can also use a Lanka QR code to accept payments digitally. So now we will turn, so what are the benefits of Lanka QR and UPI synergy or the UPI link? So when we look at that, if you go to some other country, either you have to bring cash in US dollars, or you need to get a payment card and go. But after this implementation, when Indians comes to Sri Lanka, they don't need to bring cash. Instead of that, they can bring their UPI enabled payment app. And that payment app can be used at any merchant location, and they can make the payment. So they don't need to worry about how much of US dollars that they need to bring to Sri Lanka, or how much of Indian rupees that they need to bring to Sri Lanka, or what is the conversion rate where I can change this currency like that. They don't need to worry, because this the Lanka QR UPI apps looks after all these conversion. So it gives a great convenience to Indian tourists in Sri Lanka, and you all know the India has the highest tourists are coming from India to Sri Lanka now. Nearly 300,000 Indian tourists has come to Sri Lanka during the last year. So this is a very good seamless digital payment mechanism for Indian tourists when they are in Sri Lanka. So when it comes to the adoption of Lanka QR, there are nearly 380,000 merchants who are using Lanka QR codes in the country. And also 20 financial institutions, including banks and fintech companies, are acquiring merchants. So those are we call them merchant acquirers. So in order to facilitate the Indian tourists when they are in Sri Lanka, we need to capture the merchants in all Indian tourist hotspots in Sri Lanka. Our banks has to work closely to identify where the Indian tourists are frequently traveling, and they need to identify the merchant locations, and they need to introduce Lanka QR codes to each of these merchant locations. So this will take some time because we have to. This is today we launched this for us to give a substantial coverage for most of the Indians when they are coming in Sri Lanka. It will take 2 to 3 weeks from today to have a substantial number of merchants who will be having the compatible, the Lanka QR codes, especially in this tourist location. So that is my introduction about this event, and I would like to turn to the chairman of LankaPay, Mr. Kenneth Silva. Dr. Kenneth Silva. Thank you. Director Payments has already covered extensive ground of today's event. Probably what we can do is probably take questions from the audiences, so that we can not waste too much of time and move on to clarifying some of your points. Can I add something? Sure. No, I would like to add few things with regards to the opportunities what we have for our merchants in Sri Lanka with this, right? So this will bring a huge opportunity for small and medium scale of merchants. කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයින්ට ලොකු මම හිතන්නේ දැවැන්ත අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා මේ UPI එක ආවහම. They can they can get customers who are not their customers earlier. So that's a huge advantage that we'll have. Now we, as Mr. Alvis mentioned, that there are about 380,000 merchants already, and I'm sure all the QR merchant acquirers are going to acquire more and more. And especially the small timers who are not able to take and accept a card
and Indian tourists who are coming with the cards, they will not have the opportunity to pay to a small merchants. But with the QR, you enable them to accept cards. As you see, I'm sure you all are aware, in the global sense and the Indian sense, they are even paying for a cup of tea using a QR. So that opportunity comes to Sri Lankan merchants so that they can sell their products and services to the Indian tourists in any form, right? So that's the biggest advantage that we see that this will bring, especially for the fintechs and the acquirers as well as the small and medium scale merchants who will be economically benefited from this the launch of today's project. So that's one of the key advantages that I would like to highlight. Yes, I think for the benefit of some of the audience, I will try to speak in Sinhala and explain, I think, what Mr. Alvis explained previously. දැන් අපි ගත්තොත් මේ QR කේතය අපි දැක්ක QR කේතය මහ ජනතාව අතර ප්‍රචලිත වුණා පහුගිය අර ෆියුල් ක්‍රයිසිස් එක කාලේ මිනිස්සු QR කේතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. මම හිතන්නේ ඒක හන්දා මිනිස්සුන්ට දැන් QR කේතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙතනින් ඇත්තටම අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ මහ බැංකුවේ නියාමනයේ අනුව දැන් අපි මෙතෙක් කල් දන්නවා දශක දෙකක් විතර කාලයක ලංකාවේ ඇතුළත තිබුණේ කාඩ් පාවිච්චි කරලා කරන ගෙවීම. තමන්ගේ ඩෙබිට් කාඩ් එක හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක හරි අරන් ගිහිල්ලා වෙලෙන්දෙක් ගාවට ගියාම ඒ වෙලෙන්දට තියෙන්න ඕනේ පොයින්ට් පස් ටර්මිනල් එක. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පස් ටර්මිනල්. ඒතකොට ඒකේ ටැප් කරලා හරි ඉන්සර්ට් කරලා හරි තමයි පේමන්ට් එක ගෙවුවේ. හැබැයි පහුගිය දැන් දශක දෙකක් විතර කාඩ් ලංකාවේ ඇතුළත තිබිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ලංකාවේ ඇතුළේ ගත්තොත් මුළු පොයින්ට් සේල් තියෙන ප්‍රමාණය ලක්ෂයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලංකාවේ දැනට ලංකාව ප්‍රෝග්‍රෑම තියෙන්නේ. එතකොට හැබැයි ඒකෙනොත් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ සුපර් මාකට්ස් වල තියෙනවා 10ක් විතර. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් යුනික් මර්චන්ට්ස්ලා 50000ක්වත් නැහැ ටර්මිනල්ස් තියෙන. වැඩි හරිය තියෙන්නේ ලොකු shopping malls වල ලොකු shops වල සහ සුපර් මාකට්ස් වල. හැබැයි මේකේ තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි දැන් එතකොට එතන තියෙන අවාසිය තමයි විශේෂයෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ගත්තොත් ඒ පොයින්ට් ඔෆ් සේල් ටර්මිනල් එක ගන්න ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා වෙලෙන්දට. ඉස්සර නම් රුපියල් 50000ක් වගේ වියදමක් දැන් අර ඩොලර් එක පහළ හන්ද ලක්ෂයක් විතර වියදමක් දරන්න වෙනවා ඒ පොයින්ට් ඔෆ් සේල් ටර්මිනල් එක ලබා ගන්න. ඒක ගොඩක් විශේෂයෙන් 150කට වැඩි ඉන්න සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් මේක දරන්න බෑ. ඒතර දැන් අපි ගත්තොත් QR කේතය කියන්නේ ඒකට සමාන දෙයක්. හැබැයි ඒකට තාක්ෂණයක් අවශ්‍යම නැහැ. ඒක ස්ටිකර් එකක print කරලා තියෙන දැන් මේ ඔබ දකිනවා වගේ. ඒතර ඒ ස්ටිකර් එකට කිසිම වියදමක් නැහැ. ඇත්තටම. ඒතර මර්චන්ට් කෙනෙක් වෙන්න කිසිම වියදමක් දරන්න ඕනේ නැහැ මර්චන්ට් කෙනෙක්. එතකොට ලංකාවේ ඉන්න ඕනම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රථම. ඒක හන්දා දැනටමත් අපි අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත දශක දෙකක් තිබ්බ කාඩ් වලට අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත 3,80,000කට පමණ ප්‍රමාණයකට මර්චන්ට්ස්ලාට දැන් අපි මේ QR කේතය ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අර ඉස්සර කාඩ් ඇක්සෙප්ට් කරන වගේ 4 ගුණයක් විතර ව්‍යවසායකයන් අපිට මේ සිස්ටම් එකට ගේන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් ගත්තොත් ඇත්තට මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් මේ QR කේතයෙන් කරන්නේ QR කේතය ඇත්තටම අනුගතව තියෙන්නේ ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ විස්තර. ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාරික බැංකුව මොකද්ද ගිණුම මොකද්ද ඒ විස්තර තමයි මේක අනුගත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අපි ගත්තොත් මේ print කරලා තියෙන එකක පාරිභෝගිකයා ගෙවන්න තියෙන මුදල මේකේ අනුගත කරන්න බෑ මොකද මේක print කරලා තියෙන හන්දා. හැබැයි මේ QR කේතයෙම පුළුවන් මොබයිල් එකක් හරි point of sale terminal එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා එවෙලෙම generate කරන්න එකක්. එතකොට ඒකේ ගෙවන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණයත් අනුගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි කවුරු හරි ගිහිල්ලා QR code එක ස්කෑන් කරලා ගෙවන්න පුළුවන් payment app එකකින් මේක ස්කෑන් කරාම මේ වගේ අපි කියන මේකට static QR කියලා. ඒ කියන්නේ print කරලා තියෙන එකක්. ඒකේ වෙනස්කමක් කරන්න බෑ. ඒකෙන් අපිට ලැබෙනවා මේ කාටද ගෙවන්න ඕනේ මොන ගියුමකට සල්ලි යන්න ඕනේ මේ විස්තර app එකට. එතකොට අපිට තියෙන්නේ අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය type කරලා pay කරාම මගේ ගිණුම බැර වෙනවා වෙලෙන්දගේ ගිණුම එවෙලෙම ඒක instant එවෙලෙම වෙනවා ඒක. එතකොට වෙලෙන්දට SMS එකක් එනවා බැංකුවෙන් එයාගේ බැංකුවෙන් මේ මුදල් ප්‍රමාණය ලැබුණා කියලා. එතකොට මට මගේ බැංකුවෙන් SMS එකක් එනවා මගේ ගිණුම මේ මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වුණා කියලා. ඒක තමයි සරලවම ගත්තොත් මේ ක්‍රියාන්වලිය. මේක අපි ලංකාවේ ඇතුළත අපි දැන් මොකද ලංකාවේ ඇත්තටම ගත්තොත් මහ බැංකුවේ දත්ත අනුව ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 22ක් වගේ තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ බැංකු ගිණුම්
අපි ගත්තොත් හැටියට මිලියන 30කට වැඩිය බැංකු ගිණුම් ඇරලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ලංකාවේ හැම පුද්ගලයෙක්ටම බැංකු ගිණුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 15කට වැඩි අය ගත්තොත් බැංකු ගිණුමක් තියෙනවා. So I'll say that in English also for the benefit of others. So if you take Sri Lanka is a well-banked country, unlike other countries. Because Sri Lanka has a population of 22 million, we have more than 30 million bank accounts, right? So which means pretty much everybody has a bank. But only the amount of credit cards issued in the market is 2 million, right? So there are no credit cards in the market as per the population, but there are bank accounts. So what we have enabled here is a person can make a payment using his bank account. That is what we have enabled through this. So all you do is you need an app from somebody which is able to scan a QR and the money will get transferred from your account to the merchant's account. එතකොට ඒක තමයි ලංකාව. එතකොට මේ මිස්ටර් අල්විස් මහත්තයා කතා කරා ඉන්ටර්ऑपरेबिलिटी එක. ඒ කියන්නේ එතකොට මට දැන් මගේ බැංකුවේම හරි එකම ඇප් එකක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. මට පුළුවන් ලංකාවේ මේ කේපබිලිටි එක තියෙන ඕනෑම ඇප් එකක් භාගත කළා ඒකට මගේ ගිණුම සම්බන්ධ කරලා පේමන්ට් එකක් කරන්න. ඒක තමයි ඉන්ටර්ऑपरेबल. එතකොට මේ මර්චන්ට් කෝඩ් එක ඉෂුව කරලා තියෙන එක බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ඇප් එක ඉෂුව කරන්නේ තව බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ගිණුම තියෙන්නේ තව වෙන බැංකුවක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඔක්කොම සියලු දේම සම්බන්ධ වෙලා that's what we call interoperability. So you can have the merchant QR issued by one bank, app issued by another bank, account in another bank. So it can connect all these together into a single system. So it becomes truly interoperable. So මේක තමයි අපි ලංකාවේ ඇතුළේ ව්‍යාප්ත කරේ මෙතෙක් කල 2017 launch කරපු. එතකොට 380,000 වගේ merchants ලා ඉන්නවා මේක support කරන. දැන් අපි කරේ now if you take other countries like India and especially India, lot of people are used to paying via QR. Now before we launched this, they had to either go and get dollars, where they had to convert Indian rupee to dollars, then they had to come to Sri Lanka, again do a conversion dollars to rupees, 2 losses to the customer, and then get rupees and go and make a cash payment, right? So it was a huge process for them. Now here what happens is they can use any UPI enabled app. So there are millions of users who are using UPI enabled apps in India. So whenever they come to Sri Lanka, they don't need to do anything. They just go and scan, and then the same process. If it's a static QR, they'll have to type the amount. Then automatically their account in India is debited in Indian rupees. And then the merchant in Sri Lanka, their account is credited in Sri Lankan rupees. So the person doesn't need to worry about conversion, nothing. They'll just make a scan and it'll demo the Indian rupee amount to them. If they agree, they say pay, and the money is automatically credited to the account of the merchant in Sri Lankan rupees. So that is the significant benefit that this brings. So if you take the merchants, make a ලොකු සමාජීය ප්‍රශ්නයකුත් මේකෙන් විසඳෙනවා. අපි ගත්තොත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් 50% විතර දායකත්වයක් ලබා දෙනවා අපේ දායක නිෂ්පාදනයේට. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කෑෂ් වලින් තමයි මෙතෙක් කල් පේමන්ට් බාරගත්තේ. ඒතර කෑෂ් වලින් බාර ගන්න පේමන්ට්ස් ඒගොල්ලෝ කවදාවත් බැංකු ගිණුමක් තිබ්බට ඒක ඩිපොසිට් කරේ නැහැ. මොකද හවසට ගිහිල්ලා 3ට බැංකු වාහනව ඩිපොසිට් කරන්න කරදරයි ඒක හන්දා. කෑෂ් බොක්ස් එක ඇතුලේ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒක හන්ද ඒගොල්ලන්ට බැංකු ගිණුමක් තිබ්බත් කවදාවත් ණයක් ගන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද බැංකුවේ මේ අගලන්ගේ ආදායම දන්නේ නැහැ. right? ඉතින් ඒක හන්ද ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රෙඩිට් වර්දිනස් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බැංකුවක් දන්නේ නැහැ මෙයාගේ ආදායම. ඒ කියන්නේ කවදාවත් මේ පුද්ගලයන්ට ණයක් ගන්න බෑ බැංකුවකින්. හැමතිස්සෙම අර පොලි මුදලාලි ගාවට ගිහිල්ලා 140ක 50ක ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකට ණය ගන්න විතර ගන්න තමයි හැකියාව තිබ්බේ. Now with introduction of this, the SMEs now suddenly, because the money will come and get landed in their bank account, their bank knows their income. And the bank, over say 6 months period, they will start building a credit history. So that bank knows, let's say the person gets 100,000 a month, every month for 6 months, so the bank knows at least bank can give this guy a loan of, person a loan of 100,000. Okay? So suddenly, a social problem is addressed now. දැන් ඉස්සර කාලේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්
අර ගිනිපොලි දෙන අය ගාවට ගිහිල්ලා ණය අරගෙන 130-40-50 ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙවන්න කියලා සමන්ගේ ගෙදරත් විකුණන්න වෙනවා ඒ ණය ගෙවන්න. දැන් මේ සමාජයේ ප්‍රශ්නයට ලොකු විසඳුමක් ලැබෙනවා. මොකද දැන් සඩන්ලි මේ සිස්ටම්ස් හන්දා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවීමේ හැකියාව, ණය ගෙවීමේ හැකියාව හන්දා ඒගොල්ලන්ට ණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකෙන් ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් ලංකාවේ මහ බැංකුව විසින් මේ කරන මුදල් සහ නෝට්ටු print කරන්න. කියන්නේ cash notes print කරන්න ඕනේ. ලොකු වියදමක් රටක දල ජාතික නිෂ්පාදනය සාමාන්‍යයෙන් රීජන් එකේ කරලා තියෙන ස්ටැටිස්ටික්ස් අනුව දල ජාතික නිෂ්පාදනය 1.5ක් විතර වැය වෙනවා මේ මුදල් පරිහරණයට. ඒ කියන්නේ මුදල් print කරන්න ඕනේ. ඒක distribute කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ security දෙන්න ඕනේ ඒකට. ඊට පස්සේ recycle කරන්න ඕනේ. ඒ ලොකු ව්‍යාපාරය කියන්නේ අපි කියලා යාපනයේ ATM එකකින් සල්ලි ඇද්දොත් එතනට ඉස්සෙල්ලා cash transport කරන්න ඕනේ. ඒකට security දෙන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම වියදම ගත්තොත් ලොකු වියදමක්. ඒ වියදම අපි ගත්තොත් ලංකාවේ අධ්‍යාපනයට අපි වියදම් කරන්නේ දල ජාතික නිෂ්පාදනය 2%යි. ඉතින් මෙතනින් අපි මේ cashless මාර්ගයට මේ SME sector එක ගත්තොත් අපිට දල ජාතික නිෂ්පාදනය අපි කියමු 30ක් ගත්තොත් 0.5ක් වගේ ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ලොකු ආර්ථික බෙනිෆිට් එකකුත් මේ වගේ වයින් ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් ඊට අමතරව ටුවරිස්ට්ලට ලංකාවට ආවහම ගොඩක් පහසුවෙන් ගෙවීම් කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් වාසිදායක තත්ත්වයන් ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට සහ විශාල ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ ටුවරිස්ට්ලා. ටුවරිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ බිස්නස් ට්‍රැවලර්ස්ලා වුණත්. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මොන හරි hotel එකකට ගිහලා pay කරන්න ඕන නම් they can also scan the QR and make the payment. So මේ වගේ there are lots of benefits to both sides by introducing this system. From a Lanka QR implementation point of view, implementation committee එක පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි මෙතුමන්ලා කියපු ඔක්කොම benefits එක්කම අපි ලංකාවේ බැංකු මූල්‍ය නොවන ආයතන ඒත් එක්කම ටෙලිකොම් ආයතන ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ ලංකා QR කියන සෙන්ට්‍රල් බැංකුවත් LankaPay ආයතනත් එකතු වෙලා launch කරලා තියෙන ලංකා QR program එක drive කරන්න ඔක්කොම ආයතන ටික එකට බැඳලා ඉන්නවා මේ කටයුතු කරන්න. ඉතින් අද launch එකත් එක්කම අපිට අහපු ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ social media platforms වල කොහොමද මම merchant කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. So ඒක මං හිතන්නේ ඔබතුමියලා දැනුවත් කරන්න ඕනේ අපේ සාමාන්‍ය මධ්‍ය හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ව. So කොහොමද merchant කෙනෙක් වෙන්නේ? කොහොමද මේ QR කේතය accept කරලා payments accept කරන්න කොහොමද කරන්නේ? So Mr. Alvis කිව්වා වගේ ඕනෑම බැංකුවක් ඕනෑම financial institution එකක් ඒත් එක්කම telco එකක් දැනට ලංකා QR issue කරන්න බැඳලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ සති තුන ඇතුළතදී ඔක්කොම institutions ටික වගේ certify වෙලා ඒක issue කරන්න බැඳලා ඉන්නවා. So ඒ කොහොමද වෙන්නේ කියලා අහුවොත් එතුමන්ලගේ බැංකුවට කතා කරලා කියන්න අවශ්‍යයි ලංකා QR merchant කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ බැංකුවෙන් හෝ මූල්‍ය ආයතනයෙන් හෝ ටෙලිකොම් කම්පැනි එකෙන් පුළුවන් එතුමන්ලට ලංකා QR කේතය යොදාගෙන payment accept කරන්න පුළුවන්කම ඇති කරගන්න. So ඒත් එක්කම තමයි මෙතුමා කිව්වා වගේ අපි දිගටම promotional activities ටිකක් plan කරගෙන යනවා. කොහොමද මේ merchants ලව දැනුවත් කරන්නේ, කොහොමද ජනතාව දැනුවත් කරන්නේ, කොහොමද payment accept කරන්නේ කියලා. So ඒකට මෙතුමන්ලා කියපු දේවල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද ගෙවන්නේ කියන ගැන තව ටිකක් වැඩිපුර ඔබතුමන්ලා ජනතාවට කතා කරනකොට ඒක ගැන ලියන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම තව එකක් තමයි දැනට තියෙන මාරු සල්ලි ප්‍රශ්නය. මොන හරි රුපියල් 100ක් දුන්නොත් මාරු නෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳෙනවා මේ QR කියන QR කේතය යොදාගෙන ගනුදෙනු කිරීමේදී. So ඒව තමයි mainly අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඔබතුමන්ලාගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි වැඳින්න උත්තර දෙන්න. I am Dr. Farooqi. I am from Prasar Bharati Doordarshan, that's from Indian official broadcaster. There are a few questions primarily to Dr. Dieselwa. Normally when we have international transactions between two different currencies, you have a foreign currency markup
it ranges from 1% to up to 3.5% in various cases. Now, that is one part of it which I wanted to know if there is any markup here that a person who's transacting from an Indian bank account, making a payment to Sri Lankan account, will he have any markup? That's one. Secondly, are there any transaction limits, minimum and the maximum? Any minimum denomination below which it's not permitted, and maximum transaction-wise maximum and day-wise maximum? Sure. Thank you. Good question. The first point is that there is a merchant discount rate that is applicable, like in the cards that you just mentioned. Now, that is currently regulated by the central bank, and that doesn't exceed the current card payment MDR. If you look at a card payment, if a foreigner comes into this country or anyone uses a card, there is about 2.5% to 3% which is charged by a general card operator, international operator. In this instance, we have capped it to 1.6% of 1.8, I think, maximum, and the international operators will be capped at that level. So that will be your overall cost. Now, whether that translates into an exchange rate cost, that's a separate story. The exchange rate mechanism is up to the relevant banks who are convinced. You're right, there has to be a third currency involved, because the Indian rupee's common denominator is also dollar. Sri Lanka rupee is also quoted against a dollar. Despite the fact that we settle in Indian rupees, there will be a common denominator. But the transaction cost, taking it apart and doing it, will be much lesser as once it's coupled in terms of the QR. Because otherwise, like I think the CEO explained, you'll have to buy Indian rupees or buy dollars, come to Sri Lanka, then find a bank and go to the bank, and there is a spread. The bank will keep from the buy-in, from its middle rate, there is a buy-in rate, and that spread is generally wide. That spread is now mitigated by way of this. So the exchange rate implication on this type of cards are fairly lower than the traditional forms of card payment. So that's your first point. The second point was basically in terms of the merchants, right? Yeah. Limits, merchant limits, where you transact at a particular point. I mean, in India also it's similar. In India, I think you're capped up to about a maximum of 2 lakhs Indian rupees, right? 25,000 is... Yeah, from 25,000 to 2 lakhs. And at some point, which education goes up to 5 lakhs and etc. I think in Sri Lanka also, as a first stage, we are going to cap it to a transaction limit of 200,000 rupees. So which means that if you have a 1 million transaction, you will have to scan it 5 times. But that doesn't prevent you from transacting. So the limits are there for a particular reason, to ensure that there is no fraud, and if there is a fraud, we can minimize that fraud and we can catch it in an earlier sense of the transaction. So those limits will be prevailing, but as time goes on and as the people tend to be more familiar with the transaction, and the central bank and us monitor the transaction flows, those limits can be subsequently increased. Yeah, sorry, there is no minimum limit in this. There is only a maximum of 200,000. තව පොඩි කෙටි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් දැන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දිය සංචාරකයින්ට විතරක් නෙමෙයි, දැන් ඉන්දියාවට යන ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරකයින්ටත් මේ මොන හරි වාසියක් ඒක මෙහෙමයි. දැනට අපි ස්ටේජස් වලින් මේක කරන්නේ. ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේ ඉන්දියන් සංචාරකයන් මෙහාට එන එක තමයි එනේබල් කරලා තියෙන්නේ. ෆේස් 2 එකේ අපි ඒකත් එනේබල් කරනවා නුදුරේම ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් පිට ඉන්දියාවට ගියාම කරන්න. ඒක ෆේස් 2 එකේ ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් එක කරනවා. ඒක ඉමීඩියට්ලි අපි කරේ ඉන්දියන් සංචාරකෙක් මෙහෙට මේ ආව කරලා අනිත් එකත් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් දැන් මේ ක්‍රමයට ගනුදෙනු කරද්දී මොකක්ද විනිමය ඒකකය මුදල් ඒකකය වෙන්නේ? එහෙම ඒකකයක් තියෙනවද නැත්නම් පොදුවේ? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඉන්දියන් රුපීස් to ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් තමයි කන්වර්ෂන් එක වෙන්නේ. මහ බැංකුවේ අර තියෙන designated currency එකක් හැටියට Indian rupees is considered as a designated currency in Sri Lanka by central bank. So the conversion will happen from Indian rupees to Sri Lankan rupees. So there is no dual conversion. Previously they had to buy dollars, they had to convert Indian rupees to dollars. Then when they come to Sri Lanka, they had to convert dollars to rupees. So which is twice they lose the currency exchange. Here it will be only from Indian rupees to Sri Lankan rupees, and which is done at the designation. Yeah, so for the moment, it's actually done by Bank of Ceylon. The conversion is currently done by the Bank of Ceylon as the settlement bank for this. That might change in the future, but for the moment, it's done by Bank of Ceylon.
සාමාන්‍යයෙන් එතකොට දැන් මොන වගේ ගනුදෙනු වලදීද මේක වැදගත් වෙන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි හිතමු ඉන්දිය සංචාරකයෙක් ඇවිල්ලා අපේ ලංකාවේ හෝටලයක නවතන් ගන්නවා. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක්ට හෝටලයේ ගෙවීම් වලට අමතරව තවත් ගෙවීම් වර්ග තියෙනවා ලංකාවේදී කරන්න පුළුවන්. මොන වගේ ගනුදෙනු වලදීද මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්නේ? ඕනෙම දැනට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන විදිහට ඕනෙම යම්කිසි බඩුවක් ගත්තොත් කඩේකට ගිහිල්ලා තේ එකක් බිව්වත් හෝටල් එකේ බිල ගෙවන්න වුණත් එහෙම නැත්නම් එතන ගිහිල්ලා කැන්ටිමේ කන්න වුණත් එහෙම නැත්නම් QR කේතේ තියෙන ඇඳුමක් ගන්න අපි කිය මොඩෙල් හරි house of fashion ඕනෙම තැනකට ගිහිල්ලා QR කේතේ තියෙනවා නම් ඒක උන්නේ තමයි per transaction limit එක 200,000 වලට maximum කරලා තියෙනවා. ඒතකොට 200,000 වෙනකන් per transaction. ඒතකොට transaction දෙකක් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ මෙතුමා වගේ there is no limit assigned here other than the per transaction. But for the bank on that side, India side, they may have set up daily limits because of risk, right? ඒ පැත්තේ limit කරලා තියන්න පුළුවන් app එකට හා මේකට. ඒකට අදාළව විතරයි මේ පැත්තෙන් minimum limit එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 50ක් වුණත් ගෙවන්න පුළුවන් QR එකක් පාවිච්චි කරලා. හැබැයි subject to 200,000 ලක්ෂ දෙකක ප්‍රමාණයක් තමයි maximum ගෙවන්න පුළුවන් දැනට. හැබැයි මහත් දැනටත් දත්ත විශ්ලේෂණය කරගෙන යනවා මේක ඉන්ක්‍රීස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඉස්සරහට. හැබැයි දැනට තියෙන්නේ කැප් එකක් තියෙනවා 200,000 වලට. ඕනෙම ගෙවීමක් කරන්න පුළුවන් QR කේතේ භාවිතා කරලා. කියන්නේ එයාපෝට් එකේ ආවම ඩියුටි ෆ්‍රී එකට ගෙවන්න උනත් එතන QR කේතයක් තියෙනවා ලංකා QR. ඕනෙම ගෙවීමකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම සංචාරකයා නම් මම ලංකාවට ඇවිල්ලා ඇල්ලට ගාල්ලට ඒ වගේ තැන් වලට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමාලගේ කාඩ් හෝල්ඩර්ස්ලා ඒ වගේ හඳුනාගෙන ඉන්නවනේ. LankaPay app එක මම නැතුව මම සේවාව ලබා ගන්න කෙනා රෙජිස්ටර් වෙන්න නම් ලංකාවේ කොහේ හරි ඉන්න කෙනෙක් කොහොමද LankaPay app එක ගන්න ඕනේ? LankaPay කියලා app එකක් නැහැ. sorry Lanka QR Lanka QR තමන්ට බැංකුව ගිණුමක් තියෙනවා නම් ඒ බැංකුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බැංකුව අපි කියමු ලංකාවේ තියෙන රජයේ බැංකුවක් හරි වාණිජ්‍ය බැංකුවක් හරි එතනට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට QR කේතයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනේ ගන්න විදිය පොඩ්ඩක් අපිට පියවර පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා දෙන්න කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා ව්‍යාපාරිකයෙකුට අවශ්‍යයි. මට දැන් මේ QR කෝඩ් එක ගන්න. මොකද මන් ළඟට සංචාරකයෙක් ආවොත් එයා පේ කරන්නේ මේ විදියට නම් එයාට ඒක වැදගත්. අපි ඒක පොඩ්ඩක් කියලා දෙමු කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් ඕනෑම ව්‍යාපාරිකයෙක්ට පුළුවන් තමාගේ බැංකුවට ගිහිල්ලා කියන්න මට ලංකා QR කේතයක් ඕනේ පේමන්ට් ඇක්සෙප්ට් කරන්න කියලා. එතකොට සමහරක් ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙනවා දැන් බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් තියෙනවා සමහරක් අයට නැහැ. දැන් මේ දෙකම ගොඩක් බැංකුව එනේබල් කරලා තියෙනවා ඒ දෙජාතියම කට්ටියට ලංකා QR කේතයක් ලබා දෙන්න පේමන්ට් ඇක්සෙප්ට් කරන්න. එතකොට එතුමාට තියෙන්නේ ගිහිල්ලා ලංකා QR කේතයක් අරගෙන ලංකා QR එක මේ වගේ print කරලා display කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකේ නිකන් දැන් සමහරක් වෙලාවට වෙන රටවල ඔබ දකින්න නැති මෙහෙම කරවටේත් දාගෙන ඉන්නවා ලංකා QR එක. ඒ වගේ ඕනෑම විදිහකට ඒක ප්‍රදර්ශනය කරලා ඒ වෙළඳ මහතාට මහත්මියට පුළුවන් ලංකා QR කේතය පෙන්නලා පේමන්ට් එක accept කරන්න. එතකොට එයාට Android Apple හෝ feature phone එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය normal phone එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට SMS එකක් මගින් දැනුවත් වෙනවා මෙන්න මේ ගාණක් මෙන්න මේ පුද්ගලයා ඔබතුමාට හෝ ඔබතුමියට ගෙව්වා කියලා. ඒ වෙලාවෙදිම එයාගේ බැංකු ගිණුමට අන්න ඒ මුදල් ප්‍රමාණය බැර වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මුළු process එක. ඉතින් ලබා ගන්න විදිය තමයි ගිහිල්ලා ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනෑම බැංකුවකට හෝ මූල්‍ය ආයතන තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටෙලිකමියුනිකේෂන් එක්සැම්පල් ලංකාවේ මේන් ටෙලිකමියුනිකේෂන් ආයතන දෙකම ඒකට enable වෙලා තියෙනවා. ඩොක්ටර් කැනත් තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ බැංකුව සමග මර්චන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා අස්සම් කරන්න. ඒ මර්චන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ සමහර කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ටෙරරිසම් වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ මුදල් ඩ්‍රග්ස් සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේ කන්ඩිෂන්ස් එක්ක මර්චන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ඒ කියන්නේ කේතයක් ඉල්ලුවාම ඒ මර්චන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් එක අස්සම් කරාට පස්සේ බැංකුවෙන් ලබා දෙනවා මේ QR කේත. Dr. Kenneth, have you all done any empirical studies on this, how this QR code can boost the tourism revenue? Have you done anything? I mean, we only know more than 300,000 Indians are coming. Sure. Yeah. So by this, any empirical studies have you done? The studies that we have seen are not that encouraging because it has not been used so far because there has been a latency in the adaptation of this whole thing. So the QR ecosystem is still to take off in Sri Lanka, unlike we are seeing in India, where I think Prime Minister Modi also made reference to it, where they said there are about
$1.5 trillion worth of transaction been transacted in 2023. Now, having said that, that was pushed by the government of India to make it mandatory for the usage of QR across multiple segments of the society. In Sri Lanka, it's not the case, even though that's the same intention and the purpose is for the same objective. Enabling that entire ecosystem from the retailer, from the Thambili guy who sells Thambili to the plain guy who sells hoppers, that is the idea behind this. That's why the affordability has been a primary focus of the Lanka QR setting up process. So to get a sticker, it doesn't cost you much, right? All you need is a bank account. So that takes care of the bankability of the client. I think a CEO just mentioned about that. So that is your first point. The second point is once you have that bankability, you then can start transacting on a cashless basis and entice people to come onto your products and services that you sell. Now, how that will translate into the future, I mean, we are optimistic about this push that we are going through the Lanka QR channels because we are signing up with other partners, also international partners who are bringing traffic in through tourism. The UPI is one such partnership. We are also lining up several other partnerships. By those partnerships, we envisage that the usage and the popularity will increase because the merchants itself will see the benefit of the transaction volume that comes through. So that was the main reason for that. So to answer your question, the empirical studies is a historic sense, but the historic data is not very great. But going to the future, I think we are optimistic that this will catch I think up. I just So I don't think that India made it mandatory in such a way, but that ecosystem was built there. Yeah, discourage cash. That's right. So I think that was the main thing done. So as Dr. Kenneth mentioned, there is a lot of transactions have been proven in India. So I think our request to you all is that you all should this adoption by the individuals of Sri Lanka is also important. No point having the merchants only. So we think that with the Indians coming in and they are used to it, they might use this much more than the current context in terms of the Sri Lankan. But even though we have been having this QR in Sri Lanka for the last several years, but we haven't seen that pick up. So I think there is a duty with all of us that to encourage this to the general public to start using QR payment as the main method of payment, which will help the economy, help the merchant, help the individuals as well. Yeah, I think to answer your question in terms of whether it will increase tourism, the whole idea is the tourism will not increase because of a payment, right? Tourism will increase the facilities in a country. Yeah. No. Volume. With the impact. Yeah. Transaction. Yeah, we don't have. Yeah, so I think the revenue increase will be revenue coming through formal channels will increase. Previously, the revenue would have come through informal channels, right? Now, all the revenue will come through banks, so that will get recorded. At least we would know recorded. Now, in the previous context, when you do deal in cash, it will come through informal channels. You might go and get Indian or Sri Lankan rupees from a third party, may not be go to a bank, and that's not even recorded, what the amount of revenue. But this will, the revenue come through formal channels, so now we would know how much of revenue that will come to a country because it's coming through the banking system. I think that's the difference between using of cash and non-cash. I'm Lahiru Dolaswala for the morning. You just mentioned about fraud, and there's fraud and scamming. Whenever there's a new technology introduced, there's always people who could exploit it and give a bad name to it. So what sort of steps have you taken to mitigate the risk of fraudulent activities and security risks? Okay. For that questions, there are I will explain it. Firstly, this particular QR code is EMV compliant. So since it is EMV compliant, one side of security is coming from that aspect as well. Then
The second is all the mobile applications that use in Sri Lanka need to go to a secret certification given by the Central Bank of Sri Lanka. So we have published the mobile payment guidelines. So each and every mobile application in Sri Lanka has to be evaluated by an independent party against these guidelines. Then only the mobile application can be officially launched in the country. So this has to be not once. Whenever there is a change, and yearly central bank calls the evaluation and check whether these particular apps are complying with the guidelines that we have published. That is one side of that. Then the second side of that, the story is the awareness. From the central bank together with LankaPay and the banks all together, now we are going to launch a awareness campaign to raise the awareness among the general public what kind of scams can happen. Sometimes I think you may know that we tend to share our banking information with unknown parties. We inform bank account number, our mobile number, the OTP, the credit card numbers, like that. So because of that, now we are planned and prepared a campaign to educate the general public to safeguard your most important bank information, so that they will not share with the others. So most of the time we have seen that the OTP sharing is happening, and because of that the people have managed to get money that was belong to someone else, like that. So the second part of it is awareness. So from the technical point of part, and with the awareness, we'll create the security for the digital payments in Sri Lanka and for this Lanka QR as well. So there have been many illegal transactions happening and coming into the country and going out of the country, like Undial and Hawala systems, right? Is it also safe to say that one motive of bringing UPI to Sri Lanka is to mitigate such illegal transactions? Yeah, you can define it in that way as well, because like Mr. Channa mentioned, the money is coming in legal channels to Sri Lanka. Say for example, if an Indian comes with US dollars, so Indian rupees, he can give to someone else, but he will not he will exchange and give the money, but he will not deposit in the bank account. So it will not capture in the formal system. But with this one, the money is coming in the formal banking channel, because from the Indian side, the app is connected to a bank account in India, and when it comes to Sri Lanka, QR is linked to a bank account in Sri Lanka, and in between the two countries there is another bank, that is from Sri Lanka side it's Bank of Ceylon, and again from the Indian side also the Bank of Ceylon, I think Chennai branch is associated with. So there are again one bank, one large Sri Lankan bank is associated within this banking transaction. So because of that, like you mentioned, it will help to reduce this Undial type of transactions in Sri Lanka. So thank you very much for raising that question. බාණ්ඩ ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලියකදී මේ ගෙවීම් ක්‍රමය සිදු කරන්න පුළුවන්ද? දැනට බැහැ. It's only one way, basically it's only inflows for the time being, because that's why we are only opening it up for the tourism. But as phase 2, we will subsequently open it for trade finance, and then we will be able to import through this mechanism. But that's a long process, because that's only a payment mechanism. Then the payment documentation for trade, that documentation also has to be digitalized. Now with the moment you open an LC is in paper format, right, or electronic format, but not really tradable format, because you can't send it in a blockchain method. Banks are not using it in a blockchain format. That's your second phase. So for the first phase, we're only going to open it for inflows. Thereafter, we are working with UPI, particularly National Payments Corporation of India, on a second phase for investment and trade. ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් තියෙන ගිණුමකින් මේකට පේ කරන්න පුළුවන්ද? Sorry? ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් තියෙන ගිණුමක් කරා මේකට පේ කරන්න. Yeah, so but it will be the same thing. So you will debit your rupee. You are talking about Lanka QR, no? So then that පුළුවන් Mali. Now when you go to you open an LC, you will have to pay in rupees. So you debit your rupee account and buy dollars and then settle the LC.
So the similar process will happen if you go onto the digital platform. When you have a method to pay, your account will be debited in rupees, but the settlement will be in INR. ආගේ ක්වෙස්චන් එක ලංකාවේ පුද්ගලයෙක්ට මේකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්. ඒක තමයි ඉනිෂියලි අපි enable කරලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ඕනෙම ලංකාවේ බැංකු ගිණුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට තමන්ගේ බැංකු ගිණුම ඇප් එකක් කරා. බැංකුවේ ඇප් එක වෙන්න පුළුවන් මොබයිල් බැංකින්. එහෙම නැත්නම් third party ඇප් එකක් වෙන්න පුළුවන් fintech ඇප් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා ගිණුමක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම enable කරේ. දැන් phase 2 එක තමයි foreign currency. මම හිතන්නේ එතන තමයි තියෙන ගැටලුව. ඒ කියන්නේ අපේ ඒකේ දැන් අපේ කොවිඩ් කාලේ අපි දැක්කා යම් කිසි ප්‍රමාණයක ප්‍රචලිත වීමක්. හැබැයි කොවිඩ් එක ඉවර වෙලා ආයිත් මහ ජනතාව කෑෂ් වලට ගියාට පස්සේ ඒකේ ඒ විදිහටම අපි දැක්කේ නැහැ. ඒක හන්ද තමයි අපි දැන් බැලුවේ දැන් foreigners ලා Indians ලා වෙන්න පුළුවන් other foreigners they are used to paying with QRs. So when they come to Sri Lanka they will start paying with the QR, and when the locals see that others are coming, and also the problem is when nobody is paying with the QR, the merchants are also not willing to display the QR because there's no point, right? So now when at least the foreigners will come and start using, the QR will be more used, so the locals will also, so I think we are hopefully we are seeing a trickle down impact of that as well. Yeah. Just Indian to add to what Sanchar Channa's mentioned with respect to the Lanka QR transactions volume. So if we compare the transaction volume between 22 and 2023, from volume wise, there's a growth of 84%. And it is from value side, value point of view, it is 73% growth. So there is a growth in Sri Lanka in the Lanka QR transaction. But from our side, what we need to do from the banks and everybody together, we need to promote the payments via Lanka QR. Then we can promote digital transactions, and we can reduce the number of amount of physical cash available in the country. So this is the way that we need to move forward in the country. Mr. Chanda mentioned that there's a huge amount of money that we are spending to manage cash. So that all can be reduced if we move forward to digital transaction. And for the merchant, the Lanka QR is the ideal mechanism to enter into the digital transactions. ඉන්දියන් සංචාරකයන් ලංකාවට ආවයින් පස්සේ ගෙවීම් කරන්න සති 3ක් කාලයක් විතර යයිකෝ මේ මර්චන්ට්ස්ලා මේවට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ කාලය ප්‍රමාණවත් වෙයිද මේ ඇවිල්ලා ගෙවීම් කටයුතු පහසුවෙන් කරන්න ඉන්දියන් සංචාරකයන්ට? දැනට ඇත්තටම plan එක තියෙන්නේ මෙහෙමයි. QR කේතේ deploy කරලා තියෙනවා 3,80,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙන්නේ මේ හැම merchant කෙනෙක් එක්කම මේ බැංකුවේ අර මං කිව්වා agreement එකක් තියෙනවා. ඒ agreement එකේ දැනට තියෙන්නේ local payments වලට. මේ ඉන්දියන් කෙනෙක් ආවම ඒකට පොඩි ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තව ඇඩෙන්ඩම් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒකක් අස්සම් කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක කාලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි බැලුවේ ඉන්දියන් ටූරිස්ට්ලා ෆ්‍රීක්වෙන්ට් කරන අපි කියනවා හොට් ස්පොට්ස් කියලා. ඒ වගේ 65000ක් වගේ දැනට ලංකාව පුරාම තියෙනවා. අපි බැලුවේ සති 3ක් වගේ ඇතුළත වැඩියෙන්ම ඉන්දියන් ටූරිස්ට්ලා ෆ්‍රීක්වෙන්ට් කරන තැන් 10000ක් වගේ සති 3ක් වගේ ඇතුළත සම්බන්ධ කරගන්න. ඒක ටාජ් එක වෙන්න පුළුවන්, හවුස් ඔෆ් ෆැෂන් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ෆේස් 2 එකේ මාර්ච් 31st වෙනකොට මහ බැංකුවෙන් නියමනයක් දීලා තියෙනවා මේ අඩු ගන්න 65000ම මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට ඉන්දියන් ටූරිස්ට්ලා ෆ්‍රීක්වෙන්ට්ස් කරන ඔක්කොම අනිත් ඒවා ෆේස් බයි ෆේස් එනවා. අඩු ගානේ මේ ටික මාර්තු 31 වෙනකොට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට මේ විදේශ විනිමය ලැබෙනවනේ සංචාරකයෝ ඉන්දියන් සංචාරකයෝ ආවහම මේ හරහා එන විදේශ විනිමය කොහොමද ගණනය කරලා අපේ විදේශ විනිමය ලැබීම් වලට එකතු වෙන්නේ කොහොමද ඒ ක්‍රියාව? ඒක බැංකුව හරහානේ එන්නේ. දැන් බැංකුව දැනට ලංකා බැංකුව හරහා එන්නේ. ඒතකොට ලංකා බැංකුවේ රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා කොච්චර විදේශ විනිමයක් ආවද කියලා මේක හරහා. ඒක මහ බැංකුවට දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. එතකොට අපිට රජයට දැනගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් legal channels හරහා. ඒ කියන්නේ බැංකුව පද්ධතිය හරහා how much funds came through the legal formal banking channels. Whereas right now we don't even know because you can't track cash transactions. So people can do cash transaction and it cannot be tracked. But here everything will come through the formal banking system. So we would know for sure how much of funds foreign exchange has come through these channels. If a merchant accepts
payment through Lanka QR, is he liable to pay a commission or a fee to Lanka QR? Yes, what is the percentage? So what central bank has I don't know. ඒකට අපි කියන merchant, what this is called the merchant discount rate. For merchants in Sri Lanka, the applicable merchant discount rate is 0.5% of a transaction. That if you buy something from a merchant for 100 rupees, the merchant will get 99.50. The 50 cents will be the commission. For foreign transactions. Yeah. For foreign transactions, it is little bit higher than that. So that is why that agreement again that we need to amend, because the 0.5 is the one which has been said in most of the agreements. So foreign transactions, the amount is a little bit higher. So it was said that this UPI system was to be implemented centering Colombo. But are there any steps or any plans to initiate this across the other districts in the country, especially, let's say, rural areas? Yeah, that was the intention. I think we answered that. But nevertheless, to answer your question again, out of the 400,000 or 380,000 merchants that we have, as stage 1, we have identified 65,000 hotspots where Indian tourists are frequently patronizing. Now, we can't cover all that in such a short period of time for various reasons which we highlighted. So what we want to do is, initially in the next 2 weeks, we have already got undertakings from all these institutions who participated today, that minimum 10,000 hotspots within this 65,000 will be covered. So that is our intention and our focus right now, to cover the frequently patronized locations, various locations, from the airport onwards to all the retail and the large institutions, including Keels and other places. We will, merchant acquirers will start rolling out this very shortly. And also, in addition, like transportation systems like PickMe, they also accept QR, so they will also start enabling with approval of central bank. So the tourists who are traveling in tuk-tuks or others also will be able to make the payments. QR. Yes. QR. Yeah. Sure. Yeah. Central bank. Yeah. With respect to the number of transactions, the last year it is 1.1 million. එකයි දශම එකක් transactions ප්‍රමාණයක් ගිය වසරේ 2023 කරලා තියෙනවා. 2022 අපි කරලා තියෙන්නේ 599,000 ප්‍රමාණයක් පමණයි transactions. ඒකයි මම කිව්වේ 84%ක වර්ධනයක් අපි transactions volume එකෙන් දකිනවා කියන එක. Then yeah, the amount is in 2023 it is 3.3 billion rupees. It is compared to in 2022, it is only 1.9 billion, and the growth is 73%. මෙහෙමයි අපේ පැත්තෙන් ඉස්සලම තමන් කරන්න ඕනේ තමන්ගේ අදාළ බැංකුවට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින්දි සමට අදාළ විසඳුමක් නොලැබුණොත් මහා බැංකුවේ තියෙනවා consumer relationship department කියලා එකක් පාරිභෝගිකයන් හා සම්බන්ධ වෙන දෙපාර්තමේන්තුවක්. එතෙන්ට කිව්වොත් අපි බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කස්ටමර් කෙනෙකුට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව ඔබට නීතිය සහායත් පතන්න වෙයි. සමහර වෙලාවට ළඟම තියෙන පොලිසිය දැනුවත් කරන වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා security ගැන. ඇත්තරම ගොඩක් මේ frauds වෙන්නේ security flow එකක් අන්ද නෙමෙයි. majority. Customer shares the one time password with a stranger. අපි දැකලා තියෙනවා මේ one time password එක අපිට SMS එකක් හැටියට එන එක WhatsApp වල copy කරලා අරිනවා අර fraudster. So අපි දැන් කාට හරි ගිහිල්ලා ATM card එක දීලා pin එකක් දුන්නොත් ඒ මනුස්සයා සල්ලි හදන් ගියාට පස්සේ ඒ මනුස්සයාට බහින්නත් බෑ. අපි අපේමයි වැරද්ද. දැන් මෙතන වෙන්නේ ඒ නොදැනුවත්කම නිසා හරි මොකක් හරි එක්ක විනාඩි 5කින් ලෝන් එකක් දෙනවා කිව්වාම හරි මොකක් හරි ඒ වගේ තමන්ට මුදල් ලැබෙනවා කියවම collection එකකදී OTP එක share කරනවා WhatsApp කරා. ඒක නිකන් අර කාඩ් එක කාට හරි දීලා පින් එකක් දුන්නාම මේ මිනිස්සයා සල්ලි හදන් යනවා. ඉතින් ඒකට කාටවත් බ්ලේම් කරන්න බෑනේ. අන්න ඒකට තමයි මේ අපි දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් කරන්නේ. මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද කරන්න එපා කියන එක.
ඉතින් ඕක තමයි තියෙන එක ඇත්තටම මේ social engineering ප්‍රශ්නයක් මිසක් security ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. It's called social engineering attacks. මොනාරි ට්‍රික් කරලා අර මනුස්සයාගේ බැංකු ගිණුමයි NIC එකයි මොබයිල් නම්බර් එකයි OTP එක පවා අරගෙන තමයි මේ මුදල් ගනුදෙනු හුවමාරු කරන්නේ. ඉතින් ඒක නවත්තන්න මහ ජනතාව careful වෙන්න ඕනේ. What sort of information they share with third parties? Just because somebody says I'll give you $1 million in 5 minutes, you should not just share everything that with those people, including your password. So obviously, if you share the password, they will take your money and go. Right? So that is where. So that's the campaign that we are going to start, saying, how to prevent some of these frauds from happening, to educate the general population. If I add a little bit more to what Chanda mentioned, so at what point the OTP is coming, that is something that you need to know. So what he mentioned here, in Sri Lanka, the most of the digital payments are interoperable, or it is not necessary to have a bank in account in one bank and no need to use the payment app of the same bank. Right? You can use another third party app as well, which is developed by the other third party fintech companies. Then what happens is you can download the app, and there's a account registration process. When you download the app and the app is installed, there are step-by-steps are going. There at one place, you need to mention to which bank this your account belongs to, what is the account number, like that. Then when you press the next button, it will go to the bank and sends back an OTP saying, please enter your OTP to register the app. Because that is a security feature that has been enabled by the banks to identify that the real account owner is registering this app against that particular account number. Then when what fraudster does is, if the fraudster knows the account number, he calls the owner, because some of the times the account number and the mobile number are you put in press advertisements. Some may be calling for a heart operation, you need some money, please donate some money, like that. You put the account number, then this fraudster call to that particular person and might tell, I have trying to send some money, there's a code has come into your phone, can you share it with us, with me, මට එක දෙන්න, මට OTP එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දිත් මේ අහිංසක මනුස්සයා, because he needs money, he shares it with the fraudster, and he then enters it into the mobile app, and the account get registered. Then what happens is, after the mobile app is get registered, he will be able to do the transaction. So that is why we are telling is not to share your bank details with any other person that you don't know. Especially, please do not share the OTP.